ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் 3rd சாப்டர் PART-5 ஜிம்னோஸ்பெர்ம். ஜிம்னோஸ் மீன்ஸ் நாக்டு, ஸ்பெர்மா மீன்ஸ் சீடு. ஸோ நாக்டு சீடு, சீட்ஸ் நாட் கவர்டு, அந்த சீட்ஸு ஓப்பனாக வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஓவல்ஸ் ஆர் நாட் என்க்ளோஸ்டு பை ஓவரி வால்ஸ், ரிமைன் எக்ஸ்போஸ்டு both before and after fertilization. Gymnosperm include medium sized tree, tall tree, shrub. மீடியமாக இருக்கும், ஸ்மாலாக இருக்கும், செடிகளாக கூட இருக்கும். Tallest tree species a giant redwood tree sequoia. The seeds that develop post fertilization are not covered, naked இருக்கும். Then a root system. Gymnosperm are a tap root system. Roots are associated with fungal mycorrhiza. Example வந்து pinus. Roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria, coralloid roots. Example cycas. Then stems. Stems are unbranched or branched. Unbranched के example cycas. Branched के example pinus and cedrus. Then leaves. Leaves are simple or compound, well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. அதிகமான டெம்பரேச்சர், குளிர், காற்று எல்லாத்தையும் தாங்கி நிற்கும். Pinnate leaves persist for few years. Example cycas. Needle-like leaves reduce the surface area. Coniferous. ஊசி இலை தாவரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது. They are thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. The gymnosperm are heterosporous. They produce haploid megaspores and microspores borne on sporophytes which are arranged spirally along an axis to form lacs or compact stobali or cones. These stobali bearing microsporophyll and microsporingia. மைக்ரோவாக இருந்தால் அது வந்து மேல், மெகாவாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபீமேல். மைக்ரோனா ஸ்மால், மேல் வந்து சின்னதாக இருப்பாங்க, ஃபீமேல் பெருசாக இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. This microsporophylls and microsporingia are called microsporingiate or male stobali. These microspores develop into male gametophyte. This is a highly reduced and limited number of cells. Okay, this is called pollen grains. Then cones bearing megasporophylls with ovules and megasporingia are called macrosporingiate or female stobali. In the megaspore, mother cell divides meiotically to form 4 megaspores, develop into multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia or female sex organ retained within the megasporangium. Okay. The male and female cones or stobali may be born on the same tree. Like example வந்து pinus. In different tree இருந்துச்சுன்னா அதற்கு example cycas. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. The pollen grain is released to male gamete. The pollen grain is released to the male gamete that is carried in air current, reached into near the mouth of archegonium that contain ovules. Pollen grains வந்து மேல் கேமெட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது in the mouth of archegonia in presence of air current. Pollen tubes carrying the male gamete. Pollen tubes தான் இந்த மேல் கேமெட்டை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகுது. Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into seed. Fertilization வந்து zygote form ஆகி and then embryo form ஆகும், then ovules into seed ஆக மாறும். These seeds are not covered. Gymnospermல seed கவர் ஆகியிருக்காது. Okay, this cycas tree, pinus and ginkgo. Then angiosperm. In the angiosperm or flowering plant, the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. Angiospermல ஃப்ளவராக இருக்கும். In angiosperm, the seeds are enclosed in fruits. Seeds ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே கவராக இருக்கும், வெளியில் தெரியாது. The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat. The range in size from the smallest wolfia to tall trees of eucalyptus. Over 100 meter வளரும் eucalyptus. They provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products. Angiosperm நமக்கு food, fodder, fuel, medicines எல்லாமே தருது. They are divided into 2 classes, dicotyledons and monocotyledons. Okay, angiosperm and gymnosperm finish. Thank you.